Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning and thank you for tuning in to the Alternative Dig Talk TV. We welcome you. This is the Mighty Global News Updates and I am your usual suspect, Kenneth Remember to present to you the Mighty Global News Updates this fresh morning. If you're watching this in the afternoon or evening, we still love you and thank you for always choosing us. It is a fresh week here. We are starting it officially here in Uganda's capital, Kampala, and we believe you're also having a good day out there. If it is not going like that, we still pray for you and wish you the best God can even offer. So let's take a look at what is trending in the news world such that you can make an informed decision after understanding what's happening here in the Mighty Global News Updates. We tell you what is happening always. We tell you what's happening here in the country as well as what's happening outside. Most of you have been following up the issues happening in Iran between the United States, Israel, and now against Iran. We have to tell you what's happening there, what next so far, as we are learning of more attacks from Iran now targeting Europe. Let's start direct with the story, the sad story of the accident that occurred in Ruwelo, where 2 lives perished immediately. The trailer that was coming from South Sudan, coming to Kampala, broke into 2 parts. One part got disjointed from the other, and that part rammed into a house, killing 2 people on spot. A very sad incident there in the village known as Ngogolo village, Butuntumula sub-county in Ruwelo district. This happened at around 5 a.m. on Sunday, and when that trailer rammed into that house, and 2 were dead. The deceased were confirmed as Annette Nandiose, aged 38, and her daughter, Pretty Nabuanga, aged just 2 years. Other people who were inside the house, we learned that 4 people were inside the house sleeping at that time, and they were 4. The husband, Samuel Chigwe, and the son, Jovan Kalule, were rushed to hospital in critical condition as the investigations about the accident continue, but now the 2 are already confirmed dead. That is the daughter and now the mother. That sad incident over there, the family members are saying they do not know where to start from. Several things were demolished, the buildings and all the property that was inside was all crushed into pieces, and they have incurred several losses, including the loss of lives now. Now, some of the people who are still there are asking for compensation from the government and from the responsible people and maybe the companies that were behind that vehicle, or the companies owning that
trailer that rammed into a house, killing 2 lives. That sad note there. We continue to pray for that family of the deceased, and may the deceased souls rest in eternal peace. And away from that, but still related, is the attack, the chimpanzee attack on an individual. We are learning that chimpanzees from Budongo Forest attacked a lady who was with her baby, and now the chimpanzee grabbed the baby from the mother, killing her on spot. The baby was later on rescued from these chimpanzees and rushed to the hospital, but by the time they reached the hospital, the baby had already died. And now the locals are saying that in now 7 months, attacks from these chimpanzees have risen to over 11, and now claiming lives. The Uganda Wildlife Authority sent staff on ground to inspect and find out what really happened, but we learned that that lady had gone near the forest to collect some firewood when that sad incident occurred, and her child was killed by these chimpanzees. They say that the chimpanzees always come near people, or they come in these local areas to look for food, and when they do not get the food, especially when there is no food in the village, they decide to attack people, and now taking away children or these babies and eating them. Now, this sad incident has happened once again, but the Uganda Wildlife Authority confirmed that chimpanzee is one of the compensatable animals. If the chimpanzee attacks you and it has not attacked you from the forest, it attacks you from your local area, from your home, the Uganda Wildlife Authority can always compensate you. We are waiting to find out whether the family of the deceased will be compensated, or they will be termed as people who tried to attack them, or people who came into the forest, and now this sad incident had to happen. It happened in Masindi near Budongo Forest. And now the locals are calling upon the government to make sure this is stopped, that these continuous attacks put the lives of people at risk, and this is not happening for the first time in their area. These attacks have been happening even in other areas that are surrounding these forests and wildlife reserves, and they are calling upon the government to make sure at least they establish fences that can keep these animals away from people and protect them from being attacked. That is the sad news coming in this morning from Masindi, following the story of Luwelo, where people are dying. We continue to pray for them, and it is indeed sad news. Now, away from that, those stories, we are learning of traders now planning to demonstrate again, closing their shops as they had done previously, saying the government has not compensated them as they had been promised. If we can take you back to what had happened last year when the floods took over the goods of these traders in the city last year, and many people incurred losses due to heavy floods that attacked them, carrying away their goods and leaving them without anything to start with. And now the government had promised to compensate them. The Prime Minister had inspected the place, and several officials from the Kampala Capital City Authority had come there to inspect and find out the level of damage and see how the government could even have a way of compensating them. The Prime Minister had promised them. They have been meeting with the President on several occasions, and now they are saying the government has delayed to respond. Some of them had received loans from these money lending institutions, and now the interest is accumulating. They have not been compensated. And now rain is even, the floods are happening again, and their goods are being taken away by these waters that are coming in there, the floods attacking them seriously. They are saying they can't even ask the government to help this time around, given the fact that even the previous incident, they are still asking for that promise from the government, that compensation that was promised. And all these were confirmed by the president of the Federation of Uganda Traders Association, FUTA, known as John Kabanda, who said as the association, they have done everything possible to make sure their fellows, the business operators,
who were affected by floods last year are compensated. They have documented those who were to be compensated. They have inspected these places to find out the level of damage, and they have submitted everything to the responsible people in the government. But up to now, they say they are not receiving positive feedback from them. They do not know what next. They were promised by the Prime Minister, the President. Up to now, they are not seeing the money, and they are now stranded. These traders say they do not have where to go. They do not have the money to pay back the loans they had asked from these institutions, and that they should be helped as soon as possible. And he also added that traders should now avoid basements and the ground floors, which can easily be attacked by floods, given the fact that even up to this day, floods are a very huge threat here in the capital, Kampala, especially to the traders. And now we have been seeing floods, of course, happening in the city, and now the president of FUTA asked these traders to, for now, leave these ground premises, the ground floor and the basements, and at least take other floors that are a little bit above where these floods cannot easily affect them. That is it. And now traders are saying if they are not compensated as soon as possible, they are ready now to close their shops again to show their discomfort. Taking you away still from that story, we still thank you for tuning in and being part of us. Please, if you're watching this for the very first time, tap that subscribe button. If you're watching this on YouTube, tap that subscribe button down there and join us officially. Also turn on the notification bell such that whenever we go live, you're the first to receive that notification and you do not miss any of our amazing conversations here at the Alternative Digital TV. Now in Wakiso district, the chairperson, the LOC1 chairperson has been arrested following the scenario where he is said to have signed on more than one agreement, all selling one land. The chairperson, who was identified as Michael Nsereko, is accused of signing on the land agreements which were selling one land. The agreement was more than one, and as the chairperson, he signed on all the agreements, yet they say he was already aware that land had been already sold. And on a very sad note, he was the one who had signed on the previous agreements on that particular land. More than one agreement on one land from one area, and the same LOC1 chairperson is the one who was signing them. And now over 3 people are saying the land belongs to them. One is Kawesa Stanley, who says the land belongs to him, and Paddy Wamala, also the now family of Juma Bosa, they are all saying the land belongs to them. Everyone saying the land belongs to them. And now the chairperson is said to have signed on all the agreements that show all these people bought this land legally and following the law. And now these conflicts attracted the RDC of Kajansi, who came there and ordered for the arrest of this chairperson for doing the work he termed as very unjust, signing on the agreements that were selling one land, yet he was already aware that that land had already been sold, and he was still the one who had signed on it. But the chairperson said he was signing on the agreement as any other person who was there, as any witness, but not as the chairperson LOC1 of that particular area. And the chairperson was for Munkabira Kajansi, that was identified as Michael Nsereko, now behind bars for doing that. Allow me now to take you outside the country. We tell you what's happening there. The war between US-Israel against Iran is getting tense, much as I've been hearing of promises from President Donald Trump saying that it could end very soon. We heard of the United States government, led by now the President Donald Trump, asking for more $200 billion to support this, to support the costs that are being incurred due to this war. President Trump saying at least this is a very small price to pay, and they are saying they have to eradicate
what he terms as the terrorist regime. President Trump said the Iranian military capabilities have been weakened due to the strikes that they have been doing in Iran. But up to now, Iran is still appearing to be strong, attacking several United States embassies in the Middle East, attacking Israel, and in Tel Aviv we heard of strikes happening over there. And now Iran has vowed to close the Strait of Hormuz completely if the United States hits its power plants. Now the Strait of Hormuz has been a very critical point here. Most of the ships carrying oil, 20% of global oil has been always transported via that route of the strait and that Strait of Hormuz. But now Iran blocked all the ships that are linked to the United States from passing over there, and this has led to several implications, including the rise of oil prices around the globe. And now everyone is calling upon the government of the United States, Israel, and Iran to sit on a round table and find lasting solutions and find the way out of this war in peaceful means, not to continue with the war. And now President Trump asked for other people in the European, especially the European countries, to come and help in making sure these ships are escorted when they are using that Strait of Hormuz. But most of the European countries, we are learning that most of them refused actually. They did not accept to protect the ships passing there and escort them, terming this as a very risky thing, given that now we are hearing of mines underground that have been attacking these ships and exploding, killing some of these ship operators, and even banning these ships, leading to losses to especially the business people who use these ships to carry oil and gas. And now they are saying that they should find lasting solutions to bring peace in Iran and end the hostilities between the two countries. Iran says they are even not ready for these negotiations. The United States had already said they are not ready to talk and find and negotiate with the United States. They term them as enemies who are trying to end their regime. President Trump has been referring to the government of Iran, their leadership, as a terrorist regime, which they say is not true. And now Iran fired 2 ballistic missiles at Diego Garcia near the joint UK-US military base. That is over 2,600 miles away, and this has shocked the world, especially the people who never thought that Iran could have the capacity to fire missiles over 2,600 miles away from their land. And now even some saying that if Iran continues this, it may even reach the capacity of hitting direct in Europe, hitting London, or even hitting the United States of America, given that that was part of their goals, to have military capabilities of hitting direct, of striking the United States direct from their land. And still the United States government has been saying that the Iranian government has been weakened, their military capabilities have been weakened, but up to now we are still seeing these strikes happening, and even much stronger, killing some of the United States soldiers, killing several people, and even demolishing buildings and the embassies of the United States, especially in the Middle East. And several people have been coming out saying they should find peace, but Iran is saying they are much stronger, they can sustain this war regardless. That is the Mighty Global News updates for you and I to always enjoy. And now the Mighty Drive will be continuing. I am Kenneth Remene. Good morning for now. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example,
when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Enaku z'omwezi ziri 23 omwezi tulimu gwa kusatu omwaka tulimu 2026 mbaniriza amacha amalungi nsuubira nti mwasuze bulungi era njagala okutwala omukisa guno okubakolesaayo mu Mighty Global Updates n'omukulu Kenneth Robert Simbira nsuubira nti kati mutegedde ensinga bweri mu kutambula. A lot is happening in Uganda but also all over the world. Ebintu bingi nnyo ebiri mu kugenda maaso naye ebiseera bisinga nti bw'obeera ewaka you might not know what is happening eggulu
oba ejinja oba outside Uganda, Kenya, Tanzania or even in the US naddala eri olutalo gye luli mu kuyindira Iran and Israel. So tukeera ku macha okulaba nti ate tugezaako okubategeeza what is happening all over the world, so okulaba nga ate discussion yaffe bwebanga etambulidde ku ebyo ebintu ebiri mu kubeerawo musobola okubanga ate mutambulira ddala bulungi naffe. It is a Monday, ebeera first day of the week, era nga as it is known ntera okutuula mu studios d'omukulu Gen.Moses Bigirwa. Unfortunately tanatwegattako naye nga anytime from now ajja kuba atwegaseko mu studios tusobola okulaba nga ate twogera ku nsonga eziri mu kugenda mu maaso mu ggwanga Uganda. A lot is happening. Olunaku olwokutaano twali mu kujaguza Eid al-Fitr. Prayers took place all over the country. Bakulu mu Islam they had their own demands towards the government. Nabo abenyigira mu nzikiriza ey'Obuyisilamu. So no ebintu ebirala tujja kubanga ate tubigoberera. The next weekend after this one is Easter, era nayo tujja kubanga tuli mu celebrating omanyi ebisibo bibadde bitambulira wamu eky'Abayisilamu ne ate n'abaana ab'enzikiriza endala. Unfortunately ekyaffe kya 30 days ekyabali kya 40 days ate bo nagenzo realizing anti munakwana tebabala Sunday. I do not know why they don't count a Sunday, but they don't fast on a Sunday. Nebo bojisibi tebagibala munaku zaabwe amakumi ana. Ng'omukulu Gen.Moses Bigirwa bw'atwegattako nja kubanga yaniriza mukose Anthony atulamuseeko atusoke atubuulire the happiness that he has olw'okuba nti Constitutional Court yagoba omusango gwa Computer Misuse Act as amended in 2022. Era ng'etteeka lino lyasimbibwamu omutwe omukulu Honorable Nsereko. Era last week ndowooza fe abakolera ku media gaali masanyu mererera gw'ataasanyuka nze simanyi oba gasanyukira copyright law ebya computer misuse oba tegalisanyukira. Anyway, it's a very good morning mukoze Anthony Sobira nti oli okay. Indeed, good morning, my dear sister. Amachama lungi, unabona byosinzidde kubanga otulaba nkyaleero lunaku lupya, wiki mpya, tubaaniriza twakulisayo mwenna abayise mu weekend, abayise mu manzaali g'ennaku enkulu naddala za Idi, nabadde ndaba obubaka bw'abakulu mu nzikiza y'Obuyisiraamu obw'enjawulo ng'olaba nti resonatinga n'embeera eriwo nga bakolinga for unity both mu nzikiza yaabwe naye n'eggwanga okutwaliza awamu abamu bakubiriza abaawangula okukunya okwerumaaluma. So ndowooza n'ensonga nkulu nnyo naye nga tubayozaayoza n'abakristaayo abali mu nnaku ez'akalema namwe tubaagaliza okulaba nti obola muziyitamu bulungi. Nze mukose Anthony era nga bw'ogambye akamwenyumwenyu twebaza Katonda nti bw'olumu bw'akuba ky'osabye oba olina ensonga because fe abantu twagala nnyo okumwebaza ku ebyo bye tukwatako ne tulabira nti waliwo bingi byatukolera byetutalaba nanti obuzibu bye tusabye bwe tutalabanga babiddamu tuyinza olowooza nti talina kyatuwa ate nga ye takeerewa ate tayanguwa. So God's timing was the best. Statements twazikwata bukwasi naye Mukama ali bulwake. Kuba kati kiringo ogamba nti ampadde obugagga myaka 3 n'enfa mu gwokuna. Aba akeere obanga kati kankuweyo scenario wabeerawo wobanga oyagala essente ngwa abantu bo tebali mu mbeera nnungi nazikuwanga waziikako babiri oba omu aba akeere. Omanyi kati kiringa mu mbejjo olwali Katonda okugamba nti bwe naawa mukose emmotoka kati ku mmande osatanyinza okuba nga afudde obulamu ajja katayira. So n'agamba oke kati kamuwemu omwezi ate sawangalayo omwezi then so ndowooza ensonga yeeyo naye omukulu Bigirwa nga bwazze ndowooza ensonga y'etteeka eyo tujja gikwatako olundi saagadde kulya budde bwe weewale kumutwaliramuko Mukama yagadde olamuseko ku bantu bakuliseyo ne mu Idi which is also a good gesture. So weebale kujja kubeera supakireka wa Gen.Moses Bigirwa kwagaliza oba yali mpadde obwa PA nga awangudde kubanga simanyi endo bwendo oza naye zibeere entesaganya zammwe ziri paso nga ayinza okulowooza tunazi influences
As for me, ogwange gwa moderating a show ya Gen.Moses Bigirwa. So ngenda kubanga netola mukatono nnyo kalango kamu bubiri tukomewo ne Gen.Moses Bigirwa Moses atubuulire eri discussion gye twalirayo last time maitad kouta abantu omugamba eri bakutta omugamba. Naye musonyiwe ebintu I received some comments in my inbox naye mukulu akedde okulaba nti ensonga ze azitanya bulungi nnyo. Mpumula mukatono nnyo nkomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Wotelev tulina omukulu Gen.Moses Bigirwa Moses mu studio yatwegaseeko dda bwe tugendedde mu kuwumulamu nga nsiibulamu Kose Arnold Anthony mbategeezezza nti last Monday twali tutandise discussion yaffe bulungi nnyo. Unfortunately our show was cut short ne tamalaayo submission z'omukulu era nga abantu bangi nnyo baali balindiridde what he is going to say about the whole situation naye unfortunately tetwafuna ate mu kisogo. But today he is with us in the studios era tugenda kubanga twogera ku nsonga ze twalina okwogerako on Monday inclusive of the Computer Misuse Act gye baagobye ate week ewedde. Ajja kubanga agitunnyonnyola bulungi nnyo and how we should be celebrating waliyo etteeka eddala lye baayisiza mu parliament era abantu abamu baavuddeyo ne bagamba nti kola muteyaweze eriya copyright era nga anyone yeetaaga okugamba nti addukira mu kooti osobola okwesigama nti kola muteyaweze ku siteeka eryo erya copyright. It is the same reason omukyala eyawadde lead judgment Irene Muryagonja gye yasigamyeko n'agamba nti etteeka lino erya Computer Misuse Act as amended in 2022 munange kola muteyawera era nga y'ensonga eyo lwaki yagobeddwa. It was nullified. Aye bagenza okuli nullifying nga abantu bangi nnyo babasibye under that law era nga abaana abamu bakyali ne mukomera olw'ensonga ya computer misuse. By the way, to also mention is that
tebajjeewo to etteeka lyonna erya computer misuse. The amendments that were made in 2022 nga zaakolebwa omukulu Honorable Muhammad Nsereko ze banalifies the whole law of Computer Misuse Act lisigalawo. Temutandika kugamba nti banaika tewali tteeka tejja kuterya kuba ku mukono, waliwo amateeka amalala gayinza okukwata ne wabeerawo amendments ezaakolebwa ng'ate zistippling oba ziremesa abantu abakolera naddala digitally n'okulaba nti balemesa freedom of speech and expression. Awo nno nja kwaniza omukulu Bigirwa Moses asooka tulamuseeko tutandike ne computer misuse as it was nullified last week. Abalabi baffe abalungi nate tukomyewo isa kya Katonda kitukomezaawo. Wewa alhamdulillah. Abaddu ba Allah mwenna okutandikira ku ggwe Farida Bikobere mwebala okusiiba. Kusiiba twakusiiba era ekisiibo twakiyitamu era ffe abaddu ba Allah omwezi gwa Ramadan we guba gugenda tetusanyuka tuba tukaba maziga because gubeeramu ebirungi bingi. Kale ate bw'ofuna ebirungi okaaba bukaabi. Nanti oba toyagala guggweko. Yes, that's the whole. That is the whole reason behind it. Abantu babadde balaja na wano emyenge tekikyatambula. Nati abo si baziramu. Tetukyalaba ku bunankanyi obugoye buli obwa hafu kati bwazzeemu. Vibe yakomyewo. Bwazzeemu. Aya, vibe yakomyewo. Kati ogamba mutya ntimuka. Leka nawe. Waligaye bugambi nti sitaani bamutadde. Yavudde ku njegere. That is the whole reason lwaki omuntu ayinza okuba weeralikirira n'okaaba. Kubanga luli shaitani abamusibe ku njegere tokemebwa nnyo. So tambulira bukube golo. Oba ebintu by'eddiini interpretation za njawulo. Kakati interpretation ye eddiini bwetyo buyaka. Yes. Ngemugamba nti yaka. Kitabo kyakka okuva mu ggulu. Naye kakati kyayitirawa. Ate kyeggulu liriwa? Likyava mu ggulu nekikka. Nga kiwandiike bwe kityo. Yes. Mu lulimi Oluwarabu. Naye ng'entaputa ya njawulo. Bwe kityo bwe kyagamba. Kitya? Mulimu abakitaputa abatabuliiki, mulimu abamadiya, mulimu abashiya, mulimu sijui abapaziya. Ati nga bwolaba abakatuleki nolaba nti balina enzikiriza yaabwe, abaprotestant ne bagaana ne bawulira nga banyigirizibwa nabo they protested ne batandikawo enzikiriza yaabwe y'abaprotestant from protesting ekyabali. Kibawa Bible ya njawulo? Ezawukanamu. Nzezimu. Zawukanamu. Zawukanamu mu ntaputa, zawukanamu mu procedure. Era nabo baawukanyamu mu bikolwa naye kola nebeera yemu. Okimanyi nti ne Bible abazivunula bazivunula according to how they can benefit. Naye badde omanyi nti Katonda mugezi nyera yesigaliza ebintu bingi. Kakati ku kyokuwasa kyokka yagenda n'agamba nti Father towasa. Wadde n'ogwo naye ofumbiza oblessing abagenda mu bufumbo. Era n'okansolinga gw'otalina. Era bw'oba blessing oba ofumbo oba butukuvu. Kakati yajja ewaffe mu Church of Uganda Reverend n'agamba gwe wasaayo okwo wasaayo omu era omusibe empeta tosukka era tokkirizibwa kubojjerera. Empeta tebagigabira abakazi babiri. Tokkirizibwa kubojjerera. Tobojjerera bbali. Oyo naye n'amuteeka awo. Kakati n'atuuka ku mmwe ba Farida n'agamba ensi erimu ebyengera bya Mungu bingi. Oyinza okwegomba kino ne wegomba kiri. Oba akava ku kino n'olaba kiri ne kiyitawo. Gwefuna bana. Ekyoyo kikakaniraawo. Kikakaniraawo. Olaba same source different instructions. Oba bano baasaba kingi. Omanyi nze nsobola okujja n'ensaba abana. Gwe n'ogamba nze njagala omu. Kati Mukama ky'osaba kyakuwa. Kyaleka
abantu bafa abasookayo ewa Allah bamusaba ffe nga twagala abakazi bana. Same source, different instructions. Yes, basing on what you ask from God. God gives. Tonenya muntu edini alirabanga bwaba alirabye mu ngeri. Oli mukkiriza? Nnyo. N'empeta nkulaba ogirina. Ndi musajja mukristaayo. Tolaba? Gwe wakkiriza n'eddiini yo tukwata. Naye ndi mukristaayo mulongooseemu. Tonvuga speed mu by'eddiini. Kye kintu kye nagaana okuvuga speed. Nga tebannakuvuga speed mu by'eddiini katudde wano we baali baagalira okuvugira speed mu computer misuse. Omukulu yagamba nti ali mu kugema fake and malicious information eyita ku mitimbagano n'okubanga abantu bakwata obutambi naddala obw'abaana abatali of age ne babuteekayo ku social media. So ng'ali mu kugezaako okulaba nti atangira abantu abamu. Unfortunately etteeka lino lyayisibwa. Everyone ran to court, including Digitalk. We were the first petitioners. Before even the president assented his signature on the bill, before it actually became a law, fetwali twadu sedda mu court ogambe kate lija tukiriza kola teririyo. Some people came for us. Lwaki mugenda mu court singa president agano litekako omukono mujja kubanga temusembye. But for us we said omwangu yayatenswa. Omwangu yatenswa era twaddukirawo. And how many years? 3 years down the road. Kuva 2022 we are in 2026. Teka aba judges ne bali nalifyinga. According to there have been a lot of voices abatunga basanyuka gwe ensonga ene ya computer misuse and how it was brought into law ogirabotya. Ekisooka as a student of law. Do you know just some time from now I will also be speaking like as a student of law. I wish you well. Okay, continue, student of law. Yes. Ekisooka baba bakola etteeka. Etteeka lyonna. Yes. Balikola okusinziira ku situation ebeeriwo at that time. Yes. But etteeka eryo bwe baba nalikola lirina futures of law. Lirina okubeera nga liri justifiable. Yeah. Nga you can defend it. Lirina okuba nga liri enforceable. You can implement it. Yeah. Lirina okuba nga teri contradicting the mother law. Yeah, the existing one. The mother law, that yeah. is the constitution. The constitution. In the case of Uganda. Lirina okuba nga liri dynamic. Okay? You can change it any time. Kwegamba etteeka lirina okugoberera procedure. Okay? Kakati amateeka gaffe agazigakolebwa especially the last 7 years or 10 years. One, gabadde gayina issues with procedure. Okay? Kiba kitegeeza ki? Etteeka lyonna kasali challenged ku procedure rule. Kiba kitegeeza abaliyisa balina ebigendererwa ebiki ebyabwe. Ne bagamba oba tuwera oba tetuwera lirina okuyita kasaffe tulina mandate. And that is wrong. Okay? Yeah. Era wenjogera wano parliament yonna yeetaaga gikuba mu mbuga eteweeko injunction obutaddamu yisa mateeka until further notice. Banga bategedde procedure rules bwe zibeera. Nkugambye yeetaaga okubwa mu mbuga z'amateeka yonna as an organ of the government. Okay? Basooke babeere disciplined with the procedures of law. Okay? Kubanga a body which is mandated to enact laws tesobola kugamba nti yayisize etteeka nga tebafollowinze procedures. Rules of procedures zaabwe, constitution and other relevant authorities zibasobola okusitinga nga bayisa amateeka. Tebakikola. That is point number 1.
so that failure yeta ebakubisa mu mbuga z'amateeka bakibogwe the whole body bakibogwe because amateeka is about procedures. mulimu nakanyi mulimu principles bili waliwo kye bayita substantive laws and procedural laws. Okay, bw'omala okucitinga substantive laws, constitution, acts of parliament, what oyina okuobservinga procedure. Okay, kati njogera nga student of student of law. Kati introduction agenda chuka. I am joined by a student of law. Yes, I am a student of law. So it is very unfortunate nti our legislative body eri mandated yotukolera amateeka ya kibogwe, right from the right honorable speaker to the last incompetent MP yasindikibwa mu parliament nga tamanyi kigenda mu maaso, batulaze ndi tebamanyi ki mugaso gwa parliament. How can you pass a law nga temuyina quorum, nga mukimanyi bulungi nnyo nti mugenda kutwalibwa mu kooti? Kiba kitegeeza Speaker yagamba nti if they want to run to court, let us give the court emirimu katubawe ebyokukola. Kati that statement alone emulaga nti ali incompetent. That statement alone, because kitegeeza nti omulimu gwe bakoze ki, ani amugambye nti kooti teyina ki, teyina byakola. Omanyi backlog eri mu kooti gulyoka ojjongereyo ogwo. Okitegedde? Yes, the three organs zina independence and interdependence. Okay, kakati naye si mulimo gwa kooti ate buli dakiika okugamba parliament tibimwakoze tebikola ki, tebiriyo. Yes, mulimo gwayo naye ogukendeezaako kooti erina issues endala zekola ki, ezokubeera nga bakola mpitirivu nnyo n'emisango toyisa mateeka teeka ng'omanyi bulungi nti bagenda ga challenge nga noga kati mugende tunamusinga. It is a waste of taxpayers money. They were paid mu kino ekisanja ekiweddeko, they were paid to enact law. Emirimu gya parliament emikulu giri egyo kuyisa mateeka, debatinga budget, okay, n'oku appropriatinga, ku checking executive ne judiciary, omulala I think effective representation, kukiikirira abantu, eddoboozi ly'abantu. Kakati omulimu ogusinga obukulu, the primary role ogw'okola amateeka gubalemye nga president already weziri emisango egyali gichallengiddwa mu constitutional court on grounds of quorum. Yes. So, but then when we look at quorum, why aren't members going to parliament? Anti kakati kyekyo kyennyini tuddayo ku mubaka ki, ababaka tebali mu kugenda mu sittings za parliament. Anti babitegeera, ababaka babitegeera, kale okubeerawo yali baddewo naye kigenda mu maaso akimanyi. Okibulidde ekigenda mu maaso akimanyi, takimanyi. Muziisi kubatuusa kweyo wa munyimbe eyo mu byalo yali wa mawuledi najja n'ayiika mu parliament. Amawuledi gaveeko. Okibulidde olwokuba yali agabula abasiraamu, feri ewaffe kamuli muntu w'abantu, ezo tendensi gye ziri, omwana mufumbi wa muceere. Okibulidde? Kakati n'agenda ayiika mu very sensitive organ of government eyeetaaga abantu abalina obwongo obukola ki, obuyimiridde. We cannot afford, ensi tegenda kulaakulana with such leaders, I'm telling you, because twazeeyo eteekafu. Okay, kati that is point number 1 eyaki ey'ensonga ekwata ku the inefficiency of ababaka ba parliament. Yes. Point number 2, situation kije mwe baliyisiza. Situation yaliwo mu kiseera ekyo nga right honorable speaker September 2022 right honorable speaker bamukuba ku nsoloboto ku social media
ababaka bonna biseera ebyo Nsereko baali bamulumba nnyo ne bamukolamu akenyanja akalina omumwa omusongovu okitegedde okajjukira nze nkajjukira because I'm giving you the background and the spirit spirit si gye baleeta etteeka eryo to defend themselves, not to defend the general public, to defend themselves and protect themselves. Okay? Kakati tosobola kola teeka nga ligenda kola ku interest zo. Law is universal. Law is universal. It must be applied to everybody. Okay? Kakati bakola etteeka nga bagezaako nga bagezaako section I mean nakanyeyo njina lwakuba njirese wansi awo mu Moroka musajja we singa ndetera ku bbaga yange nekulaga clauses ze bakoze ki ze bakwashinze ze bajjem I think 26 27 28 them pin code baina ke baseyo I think 164 oba 164 if I can remember very well singo ngambye nali badde nsomye obulungi nezija nga student of law okitegedde kakati abakola etteeka eryo ne bakugamba nti I think section 26 eri about hate speech but you define hate speech. What is hate speech? Okwogeza okumpandiikako oba okunjogerako n'obukyayi nga toyina. What about criticism? Criticism is criticizing a bit. I am criticizing you. Sometimes there is a hate speech. Yes, I am criticizing you. Criticism cannot be katigwe not substituting nti hate speech. Yes, because oyina ebintu byoli mukola ng'oli mu ntebe n'otayagala koleki byogerweko. When you are in a public office, degree yange esooka nagikola mu public administration. When you are in public office, oli subject for public scrutiny. Omulimu si gwa jjajjawo gw'olimu tujja kwogerako oba oyagala oba toyagala for as long as toli mukola eyasinga okubitegeera ye jjajja akimanyi nti ali mu public office mu kubeera mu public office omuliro gujja n'agumira okitegedde omuliro gujja n'agukola ki n'agumira mu kugumira Kafune kuleta evidence that we have a student of law ate banamateeka mubamanyi bulungi nnyo nti buli kyayogerako abalina okubanga akirinako reference nga alina wa referencing. So we need to understand sections ezaggiddwamu ezabadde zistifering press freedom era nga kati twagala n'okumanya abaana abasibibwa within that law nga lyeri bakwata what is kiki ekiddako ate n'abo nga bakyaliyo mukomera we want to understand babataddi naye n'abo abaali punished within the law nga yasibibwako ne bamutaka ni we want to court and ask for compensation oba tujja kubanga tugamba nti abeteeka lyabakwata nga likyali mukola now that it has been nullified you do not have anything you can do about it. But also we need to question Parliament and how it is doing its activities okulaba di Parliament lwetula nekanya nti kituufu kola muteweze we cannot pass this law over this bill because in Parliament it is a bill not until the President assigns his signature on it and then it becomes a law. Kakati twagala okumanya boba members of Parliament why are they not representing us ngate twabaloda until they can okutuuka tukusa eriisa etteeka nga ate kola muteweze. It is, by the way, it is the same thing that happened ku copyright law era nga abantu bavuddeyo nga bamaloboozi gagamba nti kola muteweze. So if anyone is against the copyright law they can run to court. I'm with you. So tuleetera sections ezaggiddwayo section 23 area about unauthorized sharing of information about children. Yes. Okay. Clause 1 wegamba a person shall not send, share or transmit any information about or that relates to a child
through a computer unless the person obtains the consent of the parents or guardians of that kid. Kakati tebagenda mu details kutubuulira which information. Omanyi lwaki baleeta clause eno nti public security ni gitwali tubataddemu nga oli aleeta ebifaananyi bya famire ey'omukungu omu ali mu kumisuzinga that office n'aleeta n'abaana be bonna n'abajjayo basomera gindi emakuloza nti tukulaba naganga kasooke tubateekeko etteeka okuzzibwa kulaga mwana okujjako ng'ofunye consent ani agenda okuwa consent oteeke omwana we ku mutimbagano because they were misusing power. Okay? They were eating our money. But if you are eating my money, Mr. Bigirwa, omwana wakijjiramu anti in the process of criticizing you bakukuba right and center. Oleta no mwana you have to be very careful. Yes, you have a family. Sente zoli mukuzanyirako naffe tulina family. Okay? Lemakuloza nti you're operating in the sky. This is your family. Waliwo officer police oba yali DPC oba yali ki baleeta family ye ku ssomero naye yali akubye abantu emiggo miyitirivu nnyo ekasanga tyawo kakati bye bino. So the court had to quash this law. By the way, to also state that abana tebajiddwamu, they are not protected. Children are protected under the existing law of computer misuse. So this one was a repetition of the same thing. Okitegeera. So kakati eyo kilozi nebanga yaleetebwa mu spirit mbi. Kilozi endala 26, cyber crime 25 ne cyber harassment 24 bajire same. But 26 egamba a person shall not write, send or share any information through a computer which is likely to. Keyword is likely to. To degrade or demean another person, a group of persons, a tribe, an ethnicity or religion or gender. That is clause A. Okay? Kakati hate speech ogidefining otya? Ogidefining otya for sure? Demean, degrade, undermine. Oba tunategera hate speech? Demean, degrade, undermine. Kakati gwoba otutte sente z'omuwi w'omusolo oyagala tukuhandolinge tutya? You can criticize without demeaning someone. Osobola okwogera ku mubbi w'amabaati g'ekalamojja nga that is the exact period gye tulimu. If a speaker can take amabaati, if a prime minister can take amabaati, if a minister of finance, the second prime ministers and whatever can take away amabaati agabadde gagenda ekalamojja mu baavu, oyagala abantu bakwadressinga batya for sure. Mr. Honorable Matia Kasaizi. Yes. Amabaati g'ekalamojja mwatwala amabaati agatali gamwe tusaba mugaze have any personality. Minister wa finance ng'otugambye nti amabaati out of the blue wagalabira mu lujja. Yes. Wagalabira mu lujja mu sitowe wuwo. Really? Oyagala public ekwadressing etya? Okimanyi, let me give you a scenario. Osobola okubeera wano ku show nga tuli naawe. Noddayo ewuwo nga aliwo ateeseyo ekitereke nga obadde tukisuubira. Tekisoboka. Ekyebyenfuna tekisoboka. Omuntu asobola okugamba siryanzika sokepeeko naani ne Bigirwa. So tekisoboka. In such situations, of you course, can criticize. Section 26 erina A, B, C n'ebirala naye tujjamu ebikulu. Okiwulidde olw'obudde. Kakati section 27 eyogera ku unsolicited information. Okay? Kakati a person shall not send or share
with other person unsolicited information through a computer unless the sending or sharing of the unsolicited information is in the public interest. One wonders, what is unsolicited information? Student of law. Bana babaka bakibogwe naawe betaga kuba mu mbuga z'amateeka baveeyo parliament yetaga kuyimiriza. But you wouldn't send Honorable Muhammad Nsereko mbaka wa Kibogwe. And ye yaleetera etteeka mu spirit ya kwedefendinga mu public. Okay? Ate yali ayagala alekeyo nikaaligase nti yalina etteeka lyakola ki? Liyaleka akoze. Ng'akyali omubaka. Because yali akimanyi takomawo. As a private members bill abeere naye ku record. But biki bye yatuyisiza. Etteeka baaliyisiza mu busungusungu. Ebintu ebisinga tebabitunuulira. Bino byonna bicontradictinga ne constitution. Okay? Right to speech. I think that is Article 28. Right to speech, freedom of expression, whatever. Eddembe lyaffe lyonna lyonna liri eyo. Kati wano oba olirinyeeko. Kati unsolicited information yeeriwa. Ombaka njagala ogidefining it. Era, who is authorized to gather solicited information? Munamawulire? Amawulire tugajje kuba namawulire boka. And who judges whether it is solicited or unsolicited? Yes. Bo bennyini balina capacity eyo. So, mweye mbeera baleme tumalira biseera. Parliament twetaaga ogikuba fine. Ffe nga general public. Twetaaga ogikuba fine. Okwonoona ssente zaffe ng'ekola emirimu egiri sham. Ng'ekola emirimu egiri substandard. Ng'ekola emirimu egisazibwamu. Eyo financial ssente baazirya. Kiwulidde. Neddako ne beewaana n'okwewaana nga public ebagimaze. Law must be enforceable. Can you enforce? Kati Lumbu yali alitaki. How are you going to enforce that? Omulala ali Dubai. You cannot. Baba linda ebakonera ku buno. Bwebatakomawo. Abo baba bawonya. Ye gwe bwofa gwaliyisiza. Etteeka lyo lisigalawo. Lisigalawo nga li protecting ani. Kwa walikolera mu busungusungu kwe protectinga. Libadde terina balala beri protectinga. Kankubu ate baliri kwashinze. So mweye embeera njala okutegeeza nti ababaka baffe kyekiseera era nakugamba njala kutwala muki musango mu kooti. Ababaka baffe bakibogwe. Ababaka beetaaga kuba ba degree bonna nga totugamba mbu yakoma mu senior six. Beetaaga kuba ba degree diploma bonna mudde ebbali. Baddeyo kusoma. Baddeyo. Ate ffe tuzzeeyo. Mulwaki temuddayo ne musoma? Mulowooza muli ba kitalo nnyo. Bamanyifu. Omanyira okukiikirira abantu. Kwegamba omubaka obeerako ne legal background for sure. Legal knowledge. Because you are going to. Otandise ebyo nawe otandise kati okweyagaliza. Si kweyagaliza. Anti kakati guguno omulimo gwe bakola. Guli substandard. Waliwo omubaka yali ali mu kwogera ensonga bwesi yagamba omubaka yenna wakiri agendeko ku LDC afune ka diploma. Ka certificate. Oba ka certificate. Wakiri ka administrative law. Kabeerewoko. Oba. Kosa yisa kyotategeera. One would partially agree. So okukkiriza amakatontono nti bw'oba totegeera mateeka. Because you can't interpret things. Either jagamba bugambi yes nga totegedde biki. Oba no. Okiwulidde. Ekintu ekirungi okipinge kuba tomanyi. Ogambe nze tukiganye. Tetukitegedde. Okitegedde. Amendment zetaaga okolebwa ez'amaanyi. Oba ekibi okikkirize nga tokitegedde. Nga tokitegedde. Okitegeera. Because parliament is determined by numbers. It is not determined by content. It is very dangerous. Very, very dangerous. Tulina ebintu bye tulina okuddamu bitunulwemu mu nzirukanya y'emirimu gya parliament.
mu nzija ya parliament okitegedde tetuyinza kubeera kati ezo sente nkugambye financial yammeka ze baalya empitirivu ennyo nga bayisa bino ebiteekateeka omutali miki ka 29 eri ku misuse of social media of which you would do you and I agree that people misuse social media sikyo social media ekisooka nsobola misusing ekintu bwonga nti nkimisusing kitegeeza gwe wakikola no interpretation yo no I am telling you tosobola kugamba nti you have misused okay let me give you social media gyotamanyi limiti yayo what is the limit of social media kati nkuwa legal interpretation va mu ebyo gwe tosobola kunteekako limiti ku kintu kyotamanyi kitandikirawa kikikomawa kande IT the bagita batya UCC etubuulire social media etandikirawa ekomawa nalaba Nyombi Temba agamba yetooloddwa abakugu abayitirivu ennyo mu kitongole ekyo okumanejinga n'okuinterpretinga buli content abakoze eki abagenze ku mpewo let them define the word. But shouldn't we advocate for proper use of social media? There is misuse of social media. Yes, nze nange nyini nalimbisidwa mu egaali tukiyita kuyisaamu gaali ku social media. But that is it. That is social media. Naawe olunaku lujja kutuuka naawe omufune naawe muyiseemu egaali. Tekiri wano wokka globally. That is how social media is applied. Kubanga buli muntu yafuuka news editor social media ku simu ye kasita obaako ne data kwata content what teekayo and social media it's an industry. Yes, it's an industry. Abantu bagagawaliddeko ba YouTube abaani biki okitegeera ne wano wenyini ndi ku social media naye nga bweri it's mu bugazi bwayo nti we cannot tell butandikiro bwayo neweekoma how best can people use social media nze siri kwesigama ku tteeka lya nsereko but I am just being real to the fact that there is improper use of social media or abuse of social media that people use social media in a bad way. Kirozi one way kugamba a person who uses social media to publish, distribute or share information prohibited under the laws of Uganda under disguised or false identity commits an offense. Kakati wano kyembuuza mateeka ki ge bagamba amalala agagaana okusharinga information tebakotinga okiwulidde where the information under section 1 is published, shared or distributed on social media accounts of an organization, the person who manages the social media account of the organization shall be held personally liable for the commission of the offense. Bogera ku organization ekitongole oba omuntu because organizations have social media pages. A person who contravenes subsection 1 is liable on conviction to a fine not exceeding 500 currency point, okay, or imprisonment for a term of not exceeding 5 years or both. Kati 500,000 currency point buli currency emu erimu emitwalo 2 times 500,000 kakati naye social media bano bakola etteeka nga mu butuufu balikola nga abantu abali primitive okitegedde ate basiiba ku nyonyi
batambula badde eno badde eri bagenda kulya bulamu okiwulidde bagenda kwambala bipale bimpi okiwulidde they don't go to research they don't go for research for sure and benchmarking tosobola to defining social media. But there should be a way to regulate the use of social media. Yet the social media sifa abajinako Uganda sifa abaji owninga. There should be a way a country should regulate the use of social media because we bajireka bwe batunga tebaji regulate nze. Ejja kusuka techijja kunyuma. Kakati wawa no baji defininga mu clause 5. Nga batugamba for the purposes of this section, social media means a set of technologies, sites, and practices which are used to share opinions, experiences, and perspectives, and includes YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, TikTok, Snapweb, Sina Web, Chuchu, Telegram, Snapchat, Kuashu, Chuzoni, Reddit, Kura, Skype, Microsoft Team, and LinkedIn. LinkedIn bamutaddemu. Kakati otuwadde otugambye set of technologies. Yes. Do you have a control on that technology? No, they do not. Kati lwaki okola etteeka ku kintu ky'otalinaako control? Gamba bugambi nti the use of social media njigadde mu ggwanga lyange. No, that would be harsh. That would be harsh. Naye tojja kukola tteeka ku ky'otamanyi nga n'okozesa amasimu nabo tebamanyi nakozesa amasimu. Bananyini kubaga mateeka. Abo ababaka ba parliament. Omubaka parliament ekinene ennyo naye esimu ye smartphone ey'ebbeeyi. Agikozesaako WhatsApp na TikTok. Ekinene nnyo social media oba na YouTube. Akatambi kali luddawa. Ani akataddeyo? Nabyo babeeramu. Bamanya applications endala eziri mu simu omwo. Mu simu zaabwe. N'okujjako n'okukuba. Okuba ebifaananyi. Phone calling. So njala okutegeeza Farida nti eggwanga kye kiseera because we are living in a global village. This is an embarrassment to the country. Nti constitutional court yakwashinze etteeka. Now, yeah, by the way, talking about the whole country at large, how come the president assented to such a law? No, he was a beneficiary. Lwakuba yalina political experience y'amaanyi, alina capacity to okugumiikiriza ekiba kimwogeddwako kyonna, naye ekintu bwe kijja nga kimuyambako ekiyitewo takirinaako nnyo obuzibu buli awo. Takirina kubanga kimuyambako but tafiirwa kinene nnyo nga teririiwo. Ne bwe libeerawo tafiirwa. Ate kakati ye okyamugamba ki? Tulina kyomugamba. Okiwulidde? Bangi abamubise, bangi abakoze eki, bangi abagayo omukono ogenda temwako biki naye asigala akola ki? Agenda mu maaso. Asigala atambula. Kati ye mukugu mu political interpretation. So nga tumaliriza ensonga ya computer misuse and the regulation of social media. Gwe mukulabako okw'ebintu. Olowooza social media teyina ngeri gye bayinza kubanga bagiregulatingamuko for people to use social media in a good way because there is a lot of social media misuse. Auntie, if you want to cap the misuse of social media as it is alleged, gwali mu government tereze neyisaayo. No, social media misuse doesn't only go to the people in the government. Let me tell you, me I have no access to NBS. I have no access to NTV. I have no access to other TVs
wawe ngenda okwogerera ebirowoozo byange nze sikugana kwogera birowoozo byo naye sobola okwogera ebirowoozo byo obulumi ku muntu yatuteesereza amabaati n'amabaati gennyini ngenda buyisizaawa mutwale mu kooti abatwaliddwa mu kooti tewali kibakoleddwako okiwulidde nakati balya mu butaala basigala mu bifo byabwe. What do you want me to do as a taxpayer? So you are an advocate of people should use I am speaking on behalf of the general public. Tebalina kugambwako bakozesa social media nga bwe baagala. Omuntu kakati alina kuyita ku mutimbagano kwali. Tetubaganye kuyita ku mutimbagano. Can you be able to use mutimbagano responsibly? Auntie, but you the administrator of this country, you who are in charge of this country, can you conduct yourself responsibly? Because you are the one inciting. The irresponsible use of social media. Yes, you are inciting. You are inciting. Gumanyo omuntu atwala amabaati. Abamubuyabuya nnyo. Let me use that word. Yeah? Omuntu atwala amabaati. Kiringa tuli mulumbe. Farida twafiiriddwa. Yeah? Timu evudde e Kampala, katugambe timu evudde e Kampala. Evudde e Kampala, egenze mu kyalo okuziika, yesoose ogwa mu mmere. What is the perception? Kiba kirabika bulala kituufu. Timu evudde e Kampala, egudde mu piraawo olw'okuba wa nnyama. N'okulwana ne bakola ki? Ne balwana nga banakyalo. Abalwawo okubirya tebanaba nakola ki kuva mu tent. What do you expect? Abanakyalo bakwata emiggo ne bagaa katukube embwa zino baba bakyamu. Baba bakyamu. That is violence. They don't condone violence. They don't condone violence. Oba kwegamba abaavu tetunaba kulya omugaga yasoose okuyombera ki? Emmere. Because a person of the speaker, a person of a prime minister, minister of finance, first deputy prime minister, minister of bichi mwena, of Karamoja byakoze bitya, temuyinza kubanga mwatuta amabaati. That is an incitement. You are inciting violence. Abakaramoja batandika okutta abantu. Yeah? So how people use social media in respect to how abali mu bifo bya government bali mu kweyisa. Yes, that is it. Naye kyengezako kulaga Mr. Bigirwa is that the proper or improper use of social media teri in relation to government officials, even other people abatali mu government, abatalina bifo binene, omuntu will come for you personally. In fact, let me give you an example. There is a way abana supporters banupu. They came for me personally. They came for me personally for hosting you, and you were saying everything bad against NUP. No, kakati, that is a political excitement. That is a political excitement. Bawagizi. Kati mu bwagizi bwabwe bo balowooza nti balina okwekizistinga bokka. That is their opinion. Kati that opinion tosobola gikola mu tteeka because eri timely. Kati now where are they? Naye wakyaliwo misuse of social media, but anyway ekyo njagala tugende ku nsonga endala eya opposition preparedness strategy and survival after Bobi Wine's exit. Ye theme yaffe y'olunaku lwa leero naye olw'ensonga nti we operate on social media and that was a win for us. Twadde tesobola butajoogerako. So last Monday we were meant to discuss how the opposition is prepared now that they do not have they seemingly do not have a leader of the opposition. Kati twagala manya nti kano kekasera ketusubira opposition okubanga they are strategizing, they are regrouping, they are kind of putting up miwatu abutya we bakolera awamu, but unfortunately their leader fled the country nga gamba nti with the promise of coming back.
So mwenga abali mu cooperating ebyobufuzi ku ludda oluli oluvuganya abali mu buyinza, given the situation at hand, how are you prepared? Mwe bayisize etya ng'aba opposition? Enlighten us. Okutwaliza awamu olutalo lwazze emabega. Olutalo lwazze emabega, that is the fact. Nga tetugenze na mu bingi yagenze atya bamubba akalulu, olutalo lwazze emabega. Olutalo Dr. Besigye otwalumugirako ne tulukwata 7 years to 8 years down the road, luze machi luze mabega ate nga lubadde supposed kuba nga lweyongerayo bweyongezi mu maaso. Yes. That is unfortunate part. Wenjogerera wano Owekitiibwa Kyagulanyi agenda okufuluma nga taleseewo kitambula, as far as the breathing opposition existing, taleseewo kitambula, taleseewo kisamuka, tabawadde direction. Ebya direction biveeko, struggle yeewa direction ye mala neesituka. Bw'ogamba ekitambula oba otegeeza ki kyennyini? Abasambi bonna ya making sure nti abamenye n'aleka ekisaawe nga kiri commanderless. Unfortunately nga ne population tenasitula kumanya kwayo okwadressinga the critical issue. How can we move from this point to another? Is the only Messiah or other Messiahs are coming? Population tenaba kwadressinga their attention kweye ensonga. Okitegeera bakyali mu kikwate, mulimu abakyali mu kikwate. Okitegedde? Kakati ekyo kizingamiza olutalo. Kubanga lwaki kizingamiza olutalo? Oba oyagala okumanya nti yabadde very strategic. Era byakola abitegeera okuzingamya olutalo, olabira ku gwe yalekedde obukulu. Mukyala Lina Zedrega, is she incompetent? Gwe yalekedde obukulu, in my opinion, she's incompetent. Ekisooka NUP yali etambuliza ku credibility. Yeah. And one would say Lina is credible enough. Yefuula mbali credible. But alika akatambi nga ayagala okumitinga Gen.Moses Bigirwa. Okitegedde? Oli munamawulire Lubowa yakalikodinga. Dini Lubowa. Era n'akadefendinga ne ku line. Nga akwitisizinga Bwana Lubongoya. Enkola ye y'emirimu n'engeri gy'atambuzaamu empiki. Bubi nnyo nno ddala. Ne bawefuka bubi nnyo munda eyo. Ne bamala ne babisootinga. Kati someone eyali akaaba amaziga to meet Gen.Moses Bigirwa, gwe lutwalanga opponent waffe, gwe lutwalanga obstacle eri olutalo lwaffe olw'enkyukakyuka. Toyinza kugamba nti ye komanda w'olwaleero. Isn't there a possibility that ebyali bimuleetedde obusungu between her n'omuntu gwe yali accusing ababi resolving? Anti credibility is like virginity, you lose it once. Toddamu n'ogifuna. In a second virginity, you didn't know. Never knew soda faana atya. No, why you didn't know? Don't you don't know. No, I will tell you are not a woman. I will tell you off camera. So you lose it once. Okitegedde. Kakati omuntu yakabaka amaziga nga yagala okulaba opponent. Tetuyinza kumutwalanga komanda. Era awo NUP eba yatulimbi. Newankubadde nga yekyalina public trust. Naye wadde ekyalina public trust zitekingana gibuulira nti empiki ki balonze nfu. Era mu kunyiga empiki eyo yaginyize lwa nsonga lwa butaagaliza struggle etambule.
yes kubanga ekyokubiri kati empichi entuufu yali badde ekyokubiri ku Zedriga nze nali naye mu DP era nembeera naye mu People Power era ne era mu Nuupu yansangayo eno mu Nuupu ne mu People Power kakati twali naye mu kumubilizinga okuzimba structures naye nga ne bwemuwa sente zifaanana zitya tasobola tuuza lukiiko lw'abantu 2-3 bw'omugaa nti genda okola akakiiko akaruwa atuula mu nyumba ye n'akola executive n'asabu meeting eyo akubako amasimu wano ne wali ogenda okulaba nga family emu yeekoze executive oba kyalo kimu. So what informed okubanga yalondebwa nga vice president? Anti oli tayagala lutalo lutambule. Olaba yakuba basambi n'abamenya kakati ate ayinza okuleka omuntu ali credible atule mu ntebe ye. Mpiki ani atuzanya jeje yatuzanya. The way Jeje plays his cards nono zali mu applyinga atya jeje naye alonda abantu abatamufuukira ensonga. Okitegedde? Vice president bamukubuuza tomumanyi. Prime minister bali bakamulonda nabira criticized. Credentials zenga zitankanibwa oli yamulonda. Okiwulidde? N'abakyala abalala kati the same applies to owekitiibwa Kyagulanyi nayagala kuzanya bya jjajja. Okitegeera alekewo omuntu ali incompetent kubanga tayagala powers ze kubeera ki kutwalibwa omuntu mulala akole okusinga ye because omuntu ali mu struggle entuufu office omayigo yabadde agirekera ogwedda gwembuuza tuki omutuufu gwe babadde office yali badde agirekera Muwanga Kivumbi ali mu kkomera. Anti kakati kati omuntu ali mu kkomera gwe tamanyi lirwana avaayo given emisango ekyo kyenyini ekyo kikyali muweeseza office. Kati gwe nawe ndabyo yagala kuzingamya struggle. Lindako omanyi lwaki? Ekiva mu ekyo kiri kimu nti one ali mu kkomera muwa obuvunaanyizibwa. Okay? Ogambe bano abali wabweru nti mubangako kyemusalawo temwagala okusalawo musalawo muyina ogendayo. So why no kubeera frequency visit of the prisoner and other prisoners. Okay? 2, the debate of we are fighting a dictatorship yeyongeramu ejia. Former presidential candidate ali mu exile as it is alleged. Party president ali mu kkomera. Debate ewanvuwa. Mufe ba political scientist. Wendo bwekiraba. Nebuli wokwata entebe enene bwetyo nojiwa omuntu ali insufficient oba okolera oli. Okitegedde Farida? Oba okolera ani? Gwe tulwana naye gwe oba okolera. Because now who is the beneficiary mwene embeera? Jeje ne bwa withdrawing forces zonna zali deploying n'agamba askari yote murudi kwa barracks tewali kiriwo. Okimanyi nze mbadde ngenda gamba nti maybe oyina problem ku bakyala. No. Just feel like omukazi tali competent enough for the political party. No. My issue is political. My issue is revolutionary. I want the leading opposition candidate, the leading opposition figure to make a revolutionary decision. To take a revolutionary decision is nga nange zintwala mu maaso wadde siri muki mu kintu kye kubeera bwagguka because decisions affecting the whole nation. Kubeera bwagguka manja tolaba nti nakivaamu bwagguka manja emontesewa leka naawe kuba kirinako ettafaali ate kasitangira wali Farida naawe oba ogize nange mba nteredde oba ogize. Tono mwangu okola. But was Bobi Wine's decision to leave or to flee the country yali timely? Kyali kituufu okuba nti afulumamuko given the situation that was at hand. Nti yali aliira ku nsiko and all that. Ekisooka circumstances muyagendera
yabalamu si bulungi atya yeyagaliza nnyo nekireetera ba critical thinkers including myself okukuba ebituli mu situation tutya okitegedde because buli lwova mu kalulu yava mu kalulu nga 15 fena twakavaamu nga 15 January yes definitely n'abula ku radda ya government casually in my opinion government tebagiddukako bwe batyo at least Farida wali ofesinzeeko government okay yeah. sogera na mulimi no. oba yakava mu kyalo wali ofesinzeeko kye bayita government yes. leave alone bano abakuba kyakyalo eno wansi waliwo government gyetuula ku CMI okitegedde government gyetuula ne state house kakati capacity ya CMI gyemanyi Chieftains of Military Intelligence yes tosobola gamba ne capacity ya CI ya General Damulira tosobola gamba nti odduse casual bwotyo n'obula ku security ezo organ ebbiri ne zitakulaba ekyo nkiwakanya eno government tosobola giddukako casual bwotyo bw'olya fene bw'onaaba ebigere wali ku mugga akatambi ne bw'okapostinga 2 days after era baba bakulaba bw'oyogerako ne international community bw'okolaki bw'osirika bw'olabikirako kubwayise round about okitegedde no that is not the Museveni I know at least is above that so olw'okuba ekyo kyaliwo ekyo kyali kitegeeza ki there was an understanding between the state and that choose the person kakati bw'ogamba nti waliwo understanding as you are stating it do you also know nti ba police officers abaweebwa omukulu Kyagulanyi during campaigns bakwatibwa ne badismissingibwa from police for neglect of duty nti omukulu yabaddukako mu intelligence olina kyotamanyi waliwo kyetumanyise waliwo kye bayita dry cleaning mu intelligence nti ngenda ku KIU naye nsoose ku Ntebe road kati gwe n'omufata nogamba omusajja takyagenze ku KIU ku Ntebe road agenze Kajazi dry cleaning to divert okitegedde kakati abasajja betudiringa nabo si be bali titookera olutwa abataasoma these are intellectuals in offices so bano abasimbibwa mu kooti kakati ebyo dry cleaning they are victims of circumstance oba it is public kuteka for PR naye nga bakyakola for PR ate kati bagenda bavunaana ki neglect of duty kugamba bagenda bavunaana ki tekiriiwo tebakulimba so nze Bigirwa I am not convinced era tusobola kumatiza nti omuntu abadde alira ku nsiko in that casual way Farida obo yagala okumanya nti government eraba kati kufa abasajja tutera okuzza emisango emizibu rape defilement gikole ogumaze embiro ojja kulaba nti government eraba niwe wejjako esimu eraba kufuna gwojja kutegeera nti government ekola ki eraba so to the level of a presidential candidate abadde agala okujjako government nti adduse mweyo embeera kubanga ye kiba kimuvunaanibwa it is treason okitegedde gyemisango gye baba baagala omuteekako yes kati tebakunoonya bwe batyo nti banaye tusudde road blocker ku Masaka road that is dry cleaning kubalaga nti tulina kye tukolawo nenga tebalina kye bakolawo tebamunoonya n'agamba tebamunoonya teyeekwese biri awo because yalina ebbanja eddene eryokukabanja lyatasobola kusasula kale n'ateekawo embeera ey'okugamba nti tewali kyakola
saafuna budde bukomandinga troops zange emyaka 5 gikola ki noonyezebwa negigenda. Point number 2 Farida, mu criminal law mulimu principle gye bayita vicarious liability. Vicarious liability erina interpretations nyingi. Okay? Yes. Singa nebbaala kati omwana omuto najja wayita n'amuguza omwenge nanywa n'atamiira. Okay? Nanyini bbaala mbeera lilayebo kituufu era basobola okunywa. Okay? In the same way, if I am a friend to Farida Bikobere nenziza omusango, okay? Yeah. Nenziruka nembulawo, yeah. Farida bakunywa as a starting point. Tuwe lead mukwano gwo gyali bakunywa. So you carry the vicarious liability, yeah. of Bigirwa Moses. Okay? Yes, sir. Kakati gwoba oyagala okumanya nti bino ebintu bya kifere era tebiri mu makulu okuva lye yafuluma eggwanga unprecedented. Yeah. Bameka be bakakwata yali aplaninga nabo okujja ate omuntu abadde mu nsiko abadde akaplaninga anti kakati finally bwafuluma waliwo abantu ab'enkizo nti ono abadde amanyiko ekyama noono twali badde tulaba nti SG bamukutte Lubongoya yali badde ku kitebe ky'amagye, Owekitiibwa Lubongoya, Owekitiibwa Katana, Owekitiibwa Ssenyonyi, Owekitiibwa Nyanzi, Owekitiibwa Nubian Lee, okiwulidde baali badde ku kitebe kyaki ky'amagye nga baddamu ebibuuzo nga babasuyasuya akajogijogi w'ebibuuzo eri ekisooka way about y'omukulu ne intentions. But taking you back to lindako nga tonaba kuntekinga back. Gwe semwayi bwe yabalumba wano eyina ekiwayawaya kyeyalekawo kyonna tewali n'ebitatereka information babitu n'ebitaala ebimulisa obumulisa naye babiyoola buli kye baalaba nga kiyitamu amasannyalaze ne kebo bazitwala. Exactly. Okitegedde? Kakati sebu olaba digital TV erumbibwa bwetyo n'ebiwayawaya ne switch baleka bazijjeeko nga bwakwekengera n'essaawa agitwala agikujjako ya smart girete. Okiwulidde? Babayoola ku that level. Okitegedde? Gwe nga Farida a moderator here engeri gye bakuyisaamu as if oli mutujju. Yeah. But because baba bagamba nti olina kyokola ki kyomanyi. Kakati nyabo njagala ombuulire gwe walabyewoko fayire eyo ng'egaziwa to that level. Bayinza okuba nga bakyakola okunoonyereza. Wano twogera facts. No, wabeerawo emisango kweyo level immediate arrest zibeerawo immediately. Tewanabeera any arrest in regards to that. Kakati byebiki ebyo era ng'oziza mu eyo debate mbu onaali kuraani naye mu 201 Dr. Besigye bwe yafuliwe nga n'agenda e South Africa, how many were arrested? Gwomanyi abaani amawa n'emisinde abamu baakadda buzzi ba Samson Mande baakadda buzzi. Okitegedde? Era olese reference nkulu nnyo abantu badduka emisinde abaali bamwekuusaako. Tewaayi tusooke tukole ki? Twetegule tuna negotiatinga edda mukomawo. Otherwise omusajja ajja tusalako ki ebitundu byaffe by'ekyama. Now what is your temporary strategy as the opposition now that Kale yatekinze the decision of course? Katonda akyatuyambye n'ekintu eki Katonda kati yatuliko eka. Temukyeriko. You are on the mercy of God. Of God. As the opposition of Uganda. Katonda kyatuyambyemu kikyali kimu nti ekintu jjajja yakyakiina. Katonda abayambidde. Awo watuyambidde wokka. Ekintu jjajja yakyakiina. Gwe mulwanyisa Katonda abayambye eti yaliwo. Yakyakiina.
kubanga obuzibu obuliwo singa akati akata olwaleero n'akakwasa omupya eyakayingira tuyingira ekinnya ekyefuuti 2 bwe tuba tubadde mu fuuti 10 emikisa gy'okudda ku nsi ne gibanga mitono nnyo. So that is the advantage. Naye tosobola kiraba ng'olabira kumpi. Era endaba y'ekifuutu soja mu eyo statement oli agamba Bigirwa wa jjajja. Bigirwa waki? But jjajja bw'aba akyakirina n'akikwatirira empulaninga yeeyongera mu ki? Ogenda mu maaso. Mwabali ku luno oludda. Omusambi omulala ajja kulabika. Ajja kwesoowolayo oba situation circumstances zikola abakulembeze. Ate wali omubazi twamubala? Tetwamubala. Circumstances zamuleeta. So ekiriwo kyekyo okiwulidde. Akati kubanga buli muntu abala afuta jjajja ani akakwata. Ffe tugamba tukakwata. N'abali okumpi nejjajja nabo bagamba bakakwata. Nabo bagamba bakakwata. Kakati ku nzannya ya muganda waffe w'ekitiibwa Kyagulanyi etukosezaamu neeyongera bano amaanyi. Okitegedde? Eyongedde bano amaanyi abaliraanye jjajja. Kati ekyo kyabulabe nnyo. Era abantu kyeno baligirabye emirundi ng'esatu mugitegeere bulungi. Okutegeera ensonga bw'ozogera. Mugitegeere bulungi. Osose bagamba bali badde bawa acting president ne babuwa omuntu. These are concepts. Analysis zino ez'oku surface. These are concepts. These are concepts tukuwa deep analysis. So kati bw'ojogera nti Katonda kyabayambye jjajja yaliwo. Kati n'essaala ze musaba nti jjajja agira akwatamu. Va ku by'essaala. Toyinza kusaba nti jjajja agira akwatamu. Because it is to your benefit. Nkugambye nti obuzibu bwe tuliko tutuuse n'okubanga gwe tulwanye naye emyaka gyonna. Mumusanyukira abeerewo. Is becoming an advantage okukisigaza. Gwe tweyongera okola ki? Okwetegeka. Okwetereeza. It is very dangerous. Kibaddewo ku mulembe guno. Kibaddewo ku mulembe guno. Naye nga twali kwegamba jjajja twali tulina tumutuusiza. Kati naye abazizaayo. Kuba anti obuzibu obuliwo ne bwe kigamba nti kiyiise kati. Kufe tukuli akikwata. Awo no waliwo omuntu akuwakanyiza n'agamba nti wali abantu abangi nnyo abasobola okuba nga bakikwatamu. Kamugisha Julius agamba we still have many leaders, Gen.Moses Bigirwa, comrades like Munyagwa, Mpuuga can still hold back the mantle and take opposition ahead. Okukwata obuyinza sigamba nti osobola okwogera ku digitoko. Kyanjawulo. Kyanjawulo. Okukwata obuyinza it is structure. Structure. Bw'oyogera structure ndeetera omuntu ali azimbye structure now for 10 years. General Mugisha Muntu. Teyafunye obulumeka presidential race. Oyo amaanyi ge gamuli mweki nti akyasobola okuba a uniting factor. Mugisha. A uniting factor oba akyasobola okubeera accepted by the security forces singa biba biganye. Bagamba okubalansinga situation okusinzira nga bwe biri. Let the NRA remain the picture. Ne bamusika ne bamugjayo eno ne bamutuuzaako butuuza. Ayina waatandikira kubanga baali ba ADC benga bamusanyufu kati ba PS ayina waatandikira that line. But in the political line taliyo. Public acceptance. Tajiina. Kakati bwekiyiika bwekityo in fact ku ngeri gy'ayagala okwatamu ebintu ate bwekiyiika obubi basobola n'okimuwa n'agaana.
nagamba omusaayi mungi mumpadde kikyafu sijja kikwata mugalanga talina ekintu kyammwe mugishe muntu nga bwakola ebintu bye asobola okigaana so simubala nnyo simubala nnyo tali over ambitious. No, you can be ambitious but sibuli olwokuba nti olina byewetaaga sibuli nekiganye nti bakikuwe. Ye ayagala mu mupiira mulimu okukuba eggoolo ng'osaza abantu bonna. So as the situation is, as we talk, singa jajja agamba nti nkitadde kati mwenga abali ku ludda oluvuganya mulinamu omuntu gwe mulondo bamu ne mugamba nti ono asobola otukwatirira. Anti ne bw'omulonda abantu bonna banafu. Abantu webali ne bali wounded. Injury ziringa injury. That is my point. Kati your point here tutwala ku your strategy. You have wounded the candidates but the game is still going on. Mugenda kufuluma omuzannyo kiki kye muzzaako. Anti kakati omupiira gulinga nti wabadde tiimu ebadde etwala for 40 years. Naye zino endala zonna zaagala zikole ki zitwale. Kati tiimu ekugamba nti endala okutwala wakiri abadde atwala agira akola ki agira atwala bwe tweyongera okula abazannyi. Mutukubye nnyo. Let me give you an example. Twali mu competition yaba namawulire omupiira. Kakati abazannyi baffe nga ne batutwala ku level eddako nga tetulina bazannyi ne tugamba temututeekayo. Muwangule mugende ku level eddako. So that is the situation. Opposition ndwadde to that level. Abazannyi bamwe bonna bali wounded bakooye. Abasambi bonna bajjudde injuries, disappointments, blackmail, character assassination. Okitegedde. Kakati onoonya n'omuzannyi gw'ositula ogamba tumuwanirire. Tuwanirire ono agende ku level eddako. Situation nga temukkiriza. Is wounded. Okitegeera. Kakati mweye embeera ne tugamba bannaye tukoze tutya. Tunagenda okumaliriza nga tuviiriddemu awo. The fact is tewali musambi era tewali amanyi kiddako. Ekiddako Katonda yakola ki? Yakimanyi. But we keep on strategizing. Mu mbeera y'okustrategizinga mwe munagira omusambi omulala ne tutambuliza ku oyo. So mu strategies amweze muli mukola because one would expect that right now aba Common Man's Party muli mukunoonya aba PFF they are seemingly kind of strategizing, coming up with some kind of activities or remaining relevant in the public eye. Nti muli mukunoonya that kind of unity that people have been crying out for. Opposition mwe uniting mwegatte. What exactly are you people doing? Kati in terms of unity opposition era eri mu ngalo za jjajja. Kati wasaze eddiiro anti kankubuulire wagenze wajjajja anti kankubuulire. Do you know why? I don't know. Engagement zonna ze tubadde nga tukola eza United Front. Amapeesa agaziremesa gavaawa wajjajja. Kakati nasaze ntya. I am speaking you facts. Kyevola bankugambye nti unity ya opposition era eri mu ngalo ya zani zajjajja. That is how weak you are. We are. So kati kyemusobola okola. No, andi kati kyetuliko kati. Because it seems like jajja yaba overpowering. Kugambe jajja kase yatubbako omusajja waffe. Kubanga ffe kyatukubisa Dr. Besigye. Ffe kyatukubisa Dr. Besigye ave mu kubo. Ave mu namba 2. Tugisambisa omulala. Twali tukooye emboozi z'ensiko. Ne bannansiko. Nga twagala
You want mwagala correlating and civilian. Struggle tugitwale ku level liroko ate eri generational. Okay. Okitegeera netugaaka tufune omusambi waffe. Jjajja Kaseera alabanga tuli serious n'amutubbako n'amutwala. Era nze mbeera mu maziga buli dakiika. Jjajja yabba projekiti yange. Wali project ya jjajja? Yabba projekiti yange eya people power ne NUP n'agitwala. Kati mbuulira. Where are we now? Situation nga bw'ogiraba, who is the beneficiary? Of course, a weak opposition benefits those in government. Kakati wenkugambidde nti mba nkaaba amaziga buli lunaku jjajja okubba ki projekiti yange. Kakati njala okutegeeza waliwo abavuka be bayoola banuupu. Babayoola ku kitebe awo ne babatwala. Esimu neva ku CMI. Department ndala yayoola. Kati department eri emalayo negamba awe muyodde sibeebo. Ate muyodde ba informa baffe. Sibeebo. Bakulu bino bennyini mubaleseeyo. Naye nga bano balowooza bakoze omulimu. Kakati oyinza okugamba nti awo kati tetuli mu ngalo za jjajja. So there ceases to be an opposition. You don't also have what next? The next plans. Katonda alina tuyamba buyambi ne tufunayo omusambi omulala kubanga jjukira ffe Babigirwa Moses tetunafuna sente zikola makulu. Okitegeera? Tosobola kuoccupyinga space ng'oli mwavu. So na kuyita lukiiko lw'amawulire n'olusiibula. Because as it stands there is a vacuum. Tosobola tolina na visa egenda South Africa oba nowhere. You cannot command. Okitegeera? Kakati obwe obadde obuzibu bwaffe ebbanga lyonna. Otherwise era bwe bukyali obuzibu bwammwe. Bwe bukyali obuzibu bwaffe. Naddala nze. Nga tumaliriza oyogedde ku Norway n'ondeetera okujjukira some issue Bannayuganda gye bali mu kudibetingako. Ensonga eno ey'okubanga tuddukira abantu abatucolonizing to come back and rescue us. Olowooza tukyetaaga okubanga tuddukira mu bazungu everywhere we want to change something wane ewaffe ewaka. Anti abazungu ekisooka baleeta ekigambo presidents. Ne bakisubstitutinga ne ba kingi ba chiefu. Okitegedde? Ekigambo president. Bajja wano 1894 si bwe kiri? After some few years ne batukozesa endagaano 1900. 1902 ne bakola order in council. Okay? Eyo ne expanding jurisdiction n'ebeera ya Uganda yonna. 1920 ne bakola amendment mu order in council. Okitegedde? Ne bongera okukola ki? Okunywera. Naye ng'ebintu bye baleese byonna byabwe tetubimanyi wano. Kakati president wano ayagala kufuuka kabaka. Okitegedde? Effe tutegeera biri byabwe kabaka. Ebyo. Naye jjukira nabyo byalina criticism yabyo. Era bakabaka tebaaluwangako. Nga bamukuba ekiyeekera ne bamuggyako. Waliwo n'abaafugako emyezi 2-3. Bamukuba ekiyeekera ne bamukola ki? Bwe bwali obwa pulezidenti bw'ebiseera ebyo. Kati bakyerupe batuleetera enono yaabwe. Bw'onooba otandise okukola amateeka ojja kubiraba. Ojja kubiraba. Constitutionalism. The historical background of our constitution ojja giraba. Ojja kulaba nga we adopted conduct ezitaali zaffe. Kati bwe bitusobaganako because omuntu abafuga emyaka 4. The fact is aba becomes a king. Okitegedde? Kubanga ne bali bafuganga era okubajjangako zalinga nduulu. Okitegeera?
kwegamba enjawulo eriwo nti kati batusika ne bagatta different communities okitegeera netukolamu the Republic of Uganda. Naye kati mukola Republic of Uganda netubaako gwe tutrustinga n'obuyinza kati ate ye naafuuka kabaka kuba akukuta emyaka agenda mwana mweji. That is a king. So ekyo kibawaliriza okubanga muddukira eri bakyeruppe mu kiki kye mwatuleeta. Actually emboozi yali badde mu bakyeruppe bagenda kuba sinafuna mukisa gendayo era bwe nafuna omukisa okugendayo emboozi entuufu yandibadde give us the right interpretation of the word presidents. Because you substituted it with our local what? Leadership. What is the presidents? Kubanga tukikubaganiddemu abantu bafudde emitwalo na mitwalo. Kitegeeza ki? Tusobola obirivasinga tetusobola. Ye debate gye bali badde batwala ewa mwami kolone. I mean ewa mwami colonial master. But by the look of things, the debate is naye bwogenda mbu tusaba buyambi tuwe mundu bakutunulira butunulizi kubanga bo ba beneficiary bona aliko bamulyamu empiki zaabwe akyazizannya naye batwalire controversial debate ekola amawulire tosobola genda Bungereza wakiri genda bakukwate criminal trespass e Birmingham kubanga byonna bino gye bikola ki gye biva okitegedde naye nze lwe naafuna capacity erumba awo ojja kulaba ebintu nga byanjawulo katusabe katonda akusobozese ojjayo the controversial aspect gyolina okujjayo kyekikola amawulire kyekikola n'amakulu nokuwa attention naye tusaba buyambi tusaba mundu ani agenda ozikuwa kyogamba ensi yo ngaffe bannayuganda tetunnabeera na capacity eyo egamba nti tuguguba okukyusa obukulembeze bwe tutenyumirizaamu nga tetusabye buyambi bwonna kuva bweru. The mode of change of power here is well known. Through Kalulu? No, not through Kalulu. Not through Kalulu. Through firearm. Right from 1966. Teriwo president avuddeko nga bamugisiza Kalulu kituufu. Taliwo. Kakati oyinza otugamba eyo debate tuba tulina ogidebatinga nti why is this a modified kingship philosophy? You meant what? Mwenga ba colonial master era kiki mwatuleta era mwe mwakula mutya okutuuka ku level kwe mukola ki nti ebyammwe byekola mwakula mutya to have strong institutions eziweebwa ekitiibwa imwe mwakula mutya nti prime minister can be defeated in a referendum n'alekulira n'agamba view yange badde egamba to join the European Union. Abataka be Bungereza muganya. I cannot remain in the office. Yes, because sigenda ku implementinga binabasuubiza ebyesikiririzaamu nadde ebbali abataka ne balonda prime minister ompya awo mwatuukawo mutya. Those are the debates we want on table. So si kugenda mupe milioni $2 billion oba osabye zizo kugenda kuzimba apartment na kwegaggawaza. Nizo kwanga nsabiza kola mobilization. Ate weya ku butaka. Tekiriyo. Because formula onemuwa power eya presidents n'amateeka agagyetoolodde tewa mukisa muntu mulala kujja mu office eyo. Ono either amala kufa oba amala kukwasa gwayagala. Okitegedde? Yes, sir. Because office yetoololemu obuyinza buki bungi.
Weewaawo mubadde balabi balungi abatambudde naffe ku Mighty Drive y'olunaku lwa leero n'omukulu General Bigirwa Moses. He has actually put up very pertinent issues in regards to the opposition. Endowooza nti ensonga ezo muzitegedde naddala mmwe abalina the leading political party mu ku saidi enevuganya. Ate ku saidi y'amateeka, those who would want to run or wish to run to the courts of law, ensobola ogenda ne muwaabira parliament okuyisa amateeka ag'ekibogwe. Nebwonoona sente z'omuwi w'omusolo. Those were issues raised. Omanyi mujaganda ayogedde ebintu bingi tubijjukira, so mbamenyerayo the major points he has actually put across. Nkusaba osibula abatulabye olunaku lwa leero. Abatulabye abalungi mwebale nnyo mwebale ddala. Bwetyo bwe tukoze olwaleero tetureporting breaking news wabula tukuleetera analysis ey'ebintu ebiri munda ne tubiza kungulu n'obiraba. Tukubuulira consequences ez'enjawulo mu nsonga ez'enjawulo eziba zibaddewo. Musiibe bulungi. Thank you so much. Njagala okubaagaliza olunaku olungi tusisinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.